so next என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா that is radioactive radiation and their properties. Okay, radioactive radiation and their properties. Okay, நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஈக்குவேஷன் மாதிரி எக்ஸ்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும். இந்த எக்ஸ் எலிமெண்ட் வந்து ஒய்யா கன்வெர்ட் ஆகி ப்ளஸ் என்ன பண்ணும், எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து in form of radioactive radiation, in form of radioactive radiation. That is what, இந்த எனர்ஜி வந்து மூணா ஸ்ப்ளிட் ஆகும், ஆல்ஃபா, இன்னொன்று பீட்டா, இன்னொன்று காமா. இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னா, நம்பர் 1 that is ஆல்ஃபா எமிஷன். ஆல்ஃபா எமிஷன், முதல் ஆல்ஃபா எமிஷன் எதனால் நடக்கும் அப்படின்னா, it is due to short range of nuclear force. Okay, it is due to short range of nuclear force in large nucleus. அதாவது it is due to short range of nuclear force in large nucleus. எதனாலனா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால பெரிய நியூக்ளியஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. சிம்பிளாக சொல்கிறேன், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் பேலன்ஸ்டு பை தி நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ், ஸோ தட் திஸ் ரேடியேஷன் வில் ஹேப்பன். ஸோ அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது we can write say there is an element x. Okay, say there is an element x and it's converted to y. Say there is an element x. Okay, அதோட atomic number z, mass number வந்து a. It is converted to element y. ஓகே, ஒயின் எலிமெண்ட் போகும்போது இதுலேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆல்ஃபா வந்து எமிட் ஆகும். ஆல்ஃபான்றது வந்து இஸ் நத்திங் பட் ஹீலியம் வந்து நம்ம ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஆல்ஃபா அப்படின்றது வந்து ஹீலியம் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகும், ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் எமிட் ஆகுமா. ஸோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் இஸ் நத்திங் பட் ஹீலியம் 2H4 ப்ளஸ் எனர்ஜி would be released. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து 2 ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் எமிட் ஆயிடுச்சு. எப்போவுமே ஈக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். ஸோ திஸ் அட்டாமிக் நம்பர் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு திஸ் அட்டாமிக் நம்பராக இருக்கணும். ஸோ இதில் 2 ப்ரோட்டான் வந்து வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா திஸ் பிகம் வாட், திஸ் பிகம் Z-2. ஏன்னா Z-2 + 2 becomes Z. Okay, so this become A-4. ஏன்னா A-4 + 4 become A. So balanced இருக்கணும். So this would be the equation for the nuclear equation for the alpha emission. This is what we call as the alpha particle. Okay, so இப்போ எக்ஸ்ன்ற எலிமெண்ட் வந்து ஒய்யா மாறும்போது, ஓகே எக்ஸ்ன்றது வந்து ஒய்யா மாறுதா, இந்த ஒய்யை வந்து ஒரு வெலாசிட்டியில் தான் எக்ஸ்ன்றது வந்து ஒய் அண்ட் ஆல்ஃபாவாக மாறுது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this is y element. ஓகே, ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து எக்ஸாக இருந்திருக்கும். இந்த எக்ஸ் வந்து ஒய்யாக மாறிட்டு ஒய்யிலேருந்து இந்த ஒய்யிலேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒய், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த ஒய் இஸ் மூவிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன், வெலாசிட்டி ஆஃப் ஒய், இதிலேருந்து ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல், ஏன்னா ஒய்யிலேருந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் மீட் ஆகுது. ஸோ ஒய்யிலேருந்து ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வந்து இந்த டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும், வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல். ஸோ வாட் இஸ் த எய்ம் இஸ் we have to find what is the velocity of the alpha particle. So this is we can say this is alpha particle, this is y nucleus. We can use the momentum equation. So இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா momentum equation யூஸ் பண்ணுறோம். from conservation of momentum, okay, from conservation of momentum, initial momentum and final momentum must be equal. So we can say mass of the element y into Vy would be equal to mass of the alpha particle into velocity of the alpha particle. இதிலிருந்து velocity of the y கண்டுபிடிச்சலாம், that would be y would be mass of alpha V alpha by mass of the element y. இது வந்து velocity of the y particle, y nucleus. So இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can use it. Okay, so நம்ம velocity of the y particle கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Then what we are going to do is we are going to use the conservation of energy. Okay, by conservation of energy. Okay, conservation of energy யூஸ் பண்ண போகிறோம். conservation of energy என்னன்னா ரெண்டு எனர்ஜியும் must be equal, that is 2 energy is equal to the total energy. So we can say delta E would be equal to half into, you can say delta E would be equal to half into mass of the alpha particle into velocity of the alpha particle plus
half into mass of the y particle into velocity of the y particle square. Then delta E equal to என்ன பண்ணலாம் half into m alpha v alpha square plus half into my vy நம்ம already calculate பண்ணியிருந்தோம், that is m alpha v alpha by mi. ஸோ அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், that is m alpha v alpha by my the whole square அப்படின்னு வரும். ஓகே, ஸோ இதில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா m alpha square மட்டும் தனியாக காமனாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம், that is half into m alpha v alpha square. If you take common, that is this become 1 plus மீதி இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா here my would be there. Okay, my would be there and then m alpha would be there, ஒரு alpha காமனாக எடுத்துட்டோம், divided by my would be there. Okay, so this would be the left out equation, that is m alpha by my. so இதில் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் m alpha square, m alpha and v alpha square we separated. Okay, so this is already in the square term because இங்கேருந்து ஒரு alpha square எடுத்துட்டோம், இப்போ இந்த ஒரு my இந்த ஒரு my cancel ஆயிரும். இப்போ delta E would be equal to half into m alpha v alpha square into 1 plus m alpha by my அப்படின்னு நம்மளுக்கு equation கிடைக்கும். Half into m alpha square v alpha square into 1 plus m alpha by my. இதில் what is this half into m alpha square, m alpha into v alpha square, அது வந்து kinetic energy of the alpha particle இல்லையா. ஸோ அப்போது we can write kinetic, இதை வந்து நம்ம kinetic energy of the alpha particle எழுதிக்கலாமா. so this term, so you can say the kinetic energy of the alpha particle would be equal to delta E divided by 1 plus m alpha. okay, m alpha இந்த my மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம், my இது மேலே போயிடும், that would be m into y அப்படின்னு வரும். ஸோ இப்போ டெல்டா இ இன்டூ எம் இன்டூ ஒய். ஓகே, ஸோ இப்போ இப்படி ஈக்குவேஷன் வரும். ஸோ இதை எப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்னா டெல்டா இ would be equal to my by my plus alpha அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். இப்போ இந்த my அப்படின்றது வந்து என்னென்னா மாஸ் நம்பர் ஆஃப் தி எலிமெண்ட் y. okay, so what is the mass number of the element y அப்படின்னு பார்த்தோன்னா mass number of the element y would be a minus 4. okay, so we can write mass number of the element y would be a minus 4. then my plus alpha, இது ரெண்டு மாஸ் நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா a கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ my plus you can say see a minus 4 plus 4 plus 4 become a. so you can say my plus alpha become a. so we can say that finally the kinetic energy of the alpha particle would be equal to delta E into delta E into my become a minus 4 by a. so this is a very important equation regarding the kinetic energy of the alpha particle.